everyone, I hope that you're all doing well. This is me, Sujath. I was talking about, I'll show you a bond, right? How a gold monetization or a sovereign gold bond look like, and how government use it to raise the money. Okay, సో గవర్నమెంట్ డబ్బులు ఎక్కువ చేయడానికి ఇలాంటి బాండ్స్ ఇష్యూ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే వాళ్ళ దగ్గర తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ బాండ్స్ ఇష్యూ చేసి గవర్నమెంట్ ఇంక్రీజెస్ దేర్ రెవెన్యూస్, ఇంక్రీజెస్ దేర్ మనీ అమౌంట్. లెట్ us see the bond, James Bond. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్. చూడండి, sovereign gold bond scheme. ఓకే, sovereign gold bond scheme. సో ఇది మీకు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బాండ్. ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సింబల్ ఉంటుంది. ఓకే, బ్యాంకింగ్ చాప్టర్లో ప్రాపర్గా చదువుకుందాం ఇది. బట్ జస్ట్ సీ దట్ దిస్ ఈజ్ హౌ ఏ బాండ్ లుక్ లైక్స్. ఎవరు ఇష్యూ చేసిరు ఈ బాండ్? విజయ బ్యాంక్ వాళ్ళు. ఓకే, సో మీరు డబ్బులు ఇవ్వాలి, 30,000, 20,000, 5,000 డబ్బులు ఇచ్చేసి ఒక సోవరెన్ ఈ ఫామ్ ఇస్తారు. ఈ ఫామ్ ఫిలప్ చేసేసి డబ్బులు డిపాజిట్ చేసేస్తే వాళ్ళు మీకు ఒక ఇలా ఈ బాండ్ ఇస్తారు. ఈ బాండ్ మంచిగా తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోండి. సో మీకు 6 monthsకి 3 monthsకి దానిలో వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ కూడా వస్తుంది. ఇంకా మెచ్యూరిటీ తర్వాత అప్పుడు నడుస్తున్న గోల్డ్ రేట్ ప్రకారం మీకు డబ్బులు కూడా గవర్నమెంట్ ఇచ్చేస్తుంది. అంటే గోల్డ్ కొనకండి, గోల్డ్ కంటే దిస్ ఈజ్ అ బెటర్ ఆపర్చునిటీ అని అన్నారు. సో నేను ఏమన్నా, అప్పుడప్పుడు గవర్నమెంట్ ఒక స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసం కూడా బాండ్స్ ఇష్యూ చేస్తుంది అనమాట. ఎవరైనా ఇలాంటి బాండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఆ డబ్బులు ట్యాక్సేషన్ కిందికి రాదు. దాట్ మనీ విల్ నాట్ కమ్ అండర్ ట్యాక్సేషన్. సపోజ్ నా శాలరీ ఎంత 10 lakhs అన్నాను పర్ ఇయర్, 3 lakhs ఇచ్చేయాలి కదా. 3 lakhs నేను గవర్నమెంట్కి ఇచ్చేయాలి. సపోజ్ ఈ 10 lakhsలో నేను 1 lakh rupees ఈ బాండ్స్ కొన్నాను అనుకోండి. సో నాకు ఈ 1 lakh మీద ట్యాక్స్ పడదు. 9 lakhs మీద 30% కట్టాలి. 9 lakhs మీద 30% కట్టాలి. ఐ థింక్ యూ గాట్ దిస్ పాయింట్ నౌ. ఓకే, మళ్ళీ ఒక సెక్యూరిటీ. దిస్ ఈజ్ లైక్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ జమైకా. దట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, జమైకా గవర్నమెంట్. ఓకే, బిల్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీ అనమాట. బాండ్ కూడా గవర్నమెంట్ ఇష్యూ చేస్తుంది, బిల్స్ కూడా గవర్నమెంట్ ఇష్యూ చేస్తుంది. బిల్స్ అయినా సరే, బాండ్స్ అయినా సరే అన్నీ సెక్యూరిటీస్ కింద వస్తాయండి. అన్నీ సెక్యూరిటీస్ కింద వస్తాయి. సెక్యూరిటీస్ అంటే గవర్నమెంట్ బాండ్స్, గవర్నమెంట్ బిల్స్. ఇది ఒక ట్రెజరీ బిల్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూడండి, ట్రెజరీ బిల్ ఇలా మనది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అలా రాసి ఉంటుంది. ట్రెజరీ బిల్ ఆఫ్ 5 lakh rupees నా పేరు ఉంటుంది ఇక్కడ. అండ్ ఇంకా నాకు ఒక 5 years తర్వాత ఈ 5 lakh rupees విల్ బికమ్ 7 lakhs అని ఇలా మొత్తం ప్రాపర్గా రాసి ఇచ్చేస్తారు. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సిగ్నేచర్ ఉంటుంది, అంతే. నేను 5 years తర్వాత బ్యాంక్కి వెళ్ళాలి. వెళ్ళిన తర్వాత ఇది డిపాజిట్ చేయాలి. ఈ డిపాజిట్ చేసేస్తే నాకు 5 years తర్వాత 5 lakhs కాకుండా 7 lakhs వచ్చేస్తాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఏ బిల్. దిస్ ఇస్ హౌ ఏ బిల్ లుక్స్ లైక్. దిస్ ఇస్ హౌ ఏ బిల్ లుక్స్ లైక్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Now, oh my God, I'm so happy, sir. Now, very very important, types of taxation system andi. Types of taxation system. So you are having here progressive taxation system, and you are having here proportional taxation system, and you are also having here regressive taxation system. Let us learn them. Progressive taxation system. Okay, progressive. Progressive taxation system. Progressive అంటే always remember Mr. X అండి. Our Mr. X is there. Mr. X. Okay. Always we are having our friend. Our friend here is what? Mr. X. Now Mr. X is normal friend of ours. Now we are also having Mr. Y, his friend. Now we are also having Mr. Z. Miss Z, their friend. Miss Z. Okay. Mr. X earns 10 lakh per annum. Mr. Y earns 5 lakh per annum. Okay. Mr. Z, she will earn like 3 lakhs per annum. Okay. Now you tell me
ట్యాక్స్ ఒకవేళ మీరు గవర్నమెంట్ ఉంటే ట్యాక్స్ ఎలా ఇంపోజిషన్ చేస్తారు, ఎంత పర్సంటేజ్ ఇంపోజ్ చేస్తారు. సపోజ్ మీ మెంటాలిటీ ఇలా ఉంది, ఎక్కువ సంపాదించిన వాళ్ళకి నేను ఎక్కువ ట్యాక్స్ కట్టమంటాను, ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ కట్టమంటాను, అలాంటి మీ మెంటాలిటీ ఉందనుకోండి. సో మెంటాలిటీ ఆఫ్ నంబర్ ఏ మెంటాలిటీ ఆఫ్ ఏ, హీ విల్ సే దట్ మిస్టర్ ఎక్స్ మీరు 10 lakhs సంపాదిస్తున్నారు కదా, మీరు ఒక 30% కట్టండి. ఓకే, మిస్టర్ వై మీరు 5 lakhs సంపాదిస్తున్నారు కదా, మీరు 20% కట్టండి. మిస్ జెడ్ మేడం మీరు 3 lakhs సంపాదిస్తున్నారు కదా, మీరు 10% కట్టండి. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మీ మెంటాలిటీ ఎట్లా ఉంది, ఎక్కువ సంపాదిస్తే మీరు ఎక్కువ ట్యాక్స్, అంటే ఎక్కువ ప్రోగ్రెస్ అవుతాయి మీ లైఫ్లో, ఎక్కువ ట్యాక్స్, రైట్, అంతే కదా. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రోగ్రెసివ్ టాక్సేషన్ సిస్టమ్ అంటారు. ఏమంటారు, ప్రోగ్రెసివ్ టాక్సేషన్ సిస్టమ్. ఓకే, ప్రోగ్రెసివ్ టాక్సేషన్ సిస్టమ్ అంటారండి. దిస్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వాట్, ప్రోగ్రెసివ్, అంతే కదా. ఫైన్, నౌ అర్థమైంది. సపోజ్ మీ మెంటాలిటీ ఎట్లా ఉందంటే, యువర్ మెంటాలిటీ ఈజ్ అందరికీ నేను సమానంగా చూస్తాను, ఎక్కువ కాదు తక్కువ కాదు. ఓకే, మీ మెంటాలిటీ బి లాగా ఉంది, బి పర్సన్. ఆయన ఏమంటాడంటే అందరికీ ఒకటే ఒక స్టాండర్డ్ ట్యాక్స్ రేట్ ఉండాలి. ఏముండాలి, ఒక స్టాండర్డ్ ట్యాక్స్ రేట్ ఉండాలి. 10% స్టాండర్డ్, అందరికీ ఒకటే. 10 lakhs 10% కొంచెం ఎక్కువ డబ్బులే వస్తాయి, 5 lakhs 10% కొంచెం తక్కువనే. ఇది కూడా అట్లానే ఉంది ప్రోగ్రెసివ్. కానీ ఇక్కడ టాక్సేషన్ సిస్టమ్ ఏంటి, స్టాండర్డ్ రేట్ సేమ్, అంటే అందరికీ ఒకటే పర్సంటేజ్ మీద ట్యాక్స్ చేస్తున్నాం. ఇన్ ప్రోగ్రెసివ్, the more you progress, the more you will be taxed. The more you progress, the more you will be taxed. Remember this point. And the last one we are having regressive. Regressive ఎప్పుడు యూస్ చేస్తామంటే, రిగ్రెసివ్ టాక్సేషన్ సిస్టమ్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తామంటే, సపోజ్ మన ఇండియాలో మనకు 2 wheelers చాలా కాస్ట్లీగా అయిపోయినాయి. 2 wheelers చాలా ఇంపార్టెంట్, జనాలు కొనాలి, వాళ్ళకు అటు ఇటు వెళ్ళడానికి ఈజీగా అవుతుంది, ఒక క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇంపార్ట్ చేస్తుంది. 2 wheeler ఆల్సో హెల్ప్స్ టు ఇంక్రీజ్ ద స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్. 2 lakhs 3 lakhsలో బండిలు ఉంటే మళ్ళీ ప్రాబ్లం చాలా అవుతుంది కదా, రైట్. సో అందరు కొనాలి కదా, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ ది టిడ్బిట్ థింగ్స్, రైట్ ఆర్ రాంగ్. సో 2 wheeler ప్రైసెస్ పెరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే, ద కంపెనీ దట్ ప్రొడ్యూసెస్ మోర్ ఆటోమొబైల్స్, మళ్ళీ ప్రైసెస్ ఎక్కువ ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతాయని క్వశ్చన్. సార్ వై ప్రైసెస్ విల్ ఇంక్రీజ్? ద ఆన్సర్ ఫర్ దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ద ఆన్సర్ ఫర్ దట్ ఈస్ supply is less because of prices are increasing. Because of that only we are seeing inflation in the automobile sector. Understood? So government ఏం చెప్పిందంటే ఆటోమొబైల్ కంపెనీస్కి, సార్ మీరు ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేసుకోండి, మీకు ట్యాక్స్ మేము తక్కువ తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఈజ్ వాట్, అందరికీ ఎఫోర్డబుల్ ప్రైసెస్లో 2 wheelers దొరకాలి. ఓకే, ఈ పెద్ద ఆబ్జెక్టివ్ కోసం గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే సప్లై పెంచండి. సప్లై మీరు ఎక్కువ పెంచితే, మీ ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీస్ ఎక్కువ పెంచితే మేము మీకు బిఫోర్ 20% ట్యాక్స్ తీసుకుంటున్నాం కదా, ఇప్పుడు 20% ట్యాక్స్ తీసుకోమండి, 15% ట్యాక్స్ తీసుకుంటాం, 15% జిఎస్టీ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేయండి, బికాస్ అందరికీ దొరకాలి కదా, సప్లై ఎక్కువ అయితేనే ప్రైసెస్ తక్కువ వస్తాయని. So usually the regressive taxation system is used during the time of what? Inflation. The more you produce, the less you will be taxed. Okay, remember this point. This is what we have learned. Why government do the taxation? Because to decrease the inequalities. Andaru equal ga samananga undali. To decrease inequalities, government generally follow the taxation system. Okay, generally what happens, you remember this here. Person A earns 10 lakhs, he pays 30,000, he is not paying anything. Person B earns 5 lakhs. They are unequal
to what percentage, or you can say they are unequal to how much amount? ఇద్దరిలో ఇన్ఈక్వాలిటీ ఎంత ఉంది? 5 lakh ఉంది, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఇద్దరిలో ఇన్ఈక్వాలిటీ ఎంత ఉంది? 5 lakh ఉంది. మరి దిస్ ఈజ్ నార్మల్ టాక్సేషన్ కాకుండా సిస్టమ్. ఓకే, టాక్సేషన్ సిస్టమ్ ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం? మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏముంది? టాక్సేషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఇంట్రడ్యూస్ in order to reduce the inequalities. Now you see here. Okay, A 10 lakhs, A 10 lakhs, 30% taxation, 3 lakhs A pay to government, and A is having how much? 7 lakhs. B 5 lakhs. Okay, then 10% taxation. 10% of 5 lakhs will be how much? I am very poor in mathematics, don't mind for that. 1 2 3 1 2 3 4 5 50,000 అండి. ఓకే, 50,000. సో నేను గవర్నమెంట్కి ఎంత కడుతున్నాను? హౌ మచ్? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దర్, యూ కెన్ డూ బై యువర్ సెల్ఫ్. 10% if I am paying to the government, how much I am paying to the government? 50,000. What is my salary? 10 lakh. 50,000 I am paying to what? Government. So what is left with me? 4,50,000 is left with me. Ante kada? 4,50,000 is left with me. Now understood my point here. So ఇప్పుడు చూడండి మీరు, you can see that ఇక్కడ A before taxation లేదు, కంట్రీలో taxation లేదు. A earned how much? 10 lakhs. B earned how much? 5 lakhs. ఇద్దరిలో ఇన్ఈక్వాలిటీ ఎంత? 5 lakhs. టాక్సేషన్ లేదు. Now you see, because of taxation, A is earning 10 lakhs, 3 lakhs he paid to the government because 30% tax. A is having only 7 lakhs. B is earning 5 lakhs and B is paying 50,000 only, that is 10%. So now you see the difference. 4,50,000, then 50,000 is 5, 6, 7. 2,50,000 difference undi. Okay, now you see here, what is the difference between before taxation difference enta? 5 lakhs. Now you see here, after taxation difference enta? 2,50,000. 2,50,000. Remember this point. Okay, so what happened? ఇప్పుడు 5 lakhs డిఫరెన్స్ ఉన్నింది కదా, ఇద్దరిలో తగ్గింది. ఎంత అయింది? 2,50,000. దట్స్ వై టాక్సేషన్ సిస్టమ్ reduces what? Inequalities. Taxation system reduces what? Inequalities. Now the question here is, what government does with this money? Government redistribute the income among all of us. మళ్ళీ గవర్నమెంట్ పావర్టీకి, మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ఎడ్యుకేషన్కి, ఇలా మళ్ళీ అదే మనీ distribute chestadi government among the poor population. Remember this point. Now cess and surcharge. Very very important. Cess is a form of tax andi. Charge or levied. Cess is a form of tax. Levied over and above the base tax liability. 10 lakhs సంపాదించిన నేను, 10 lakhs కి 30%, ఇది నా ట్యాక్స్ బేస్ ఎంత? ఏ పాయింట్కి మీరు ట్యాక్స్ చేస్తున్నారు? ట్యాక్స్ బేస్ అంటే ఏ పాయింట్ అంటే ఎంత సంపాదిస్తే మీరు ట్యాక్సేషన్ స్టార్ట్ చేసిండ్రు అని మాట. That is called as tax base. Tax base could be 3 lakh, tax base could be 5 lakh, tax base could be 7 lakhs, tax base could be 10 lakhs. So నేను నా tax base ఎంత? 10 lakhs.
ఈ ట్యాక్స్ బేస్లో లయబుల్ నేను ఎంత 30%. సపోజ్ నేను 50 lakhs సంపాదిస్తున్నా పర్ యానం. ఐఎమ్ ఏ సెలబ్రిటీ ప్రభాస్ అనుకోండి, నేను 50 lakhs కంటే ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నా పర్ ఇయర్. అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే 10 lakhs పైన ఎలాగైనా వస్తున్నారు, 30% కట్టండి. మళ్ళీ 10 lakhs to 50 lakhs మధ్యలో కూడా మీకు డబ్బులు 50 lakhs కూడా సంపాదిస్తున్నారు కదా, సో కొంచెం ఎక్కువ మీరు కట్టాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ సెస్. Where surcharge is an additional tax essentially levied on a tax. Tax మీద tax ఏమంటారు? సర్చార్జ్ అంటారు. ట్యాక్స్ మీద ట్యాక్స్కి ఏమంటారు? సర్చార్జ్ అంటారు. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది calculation method, but just remember that cess is a form of tax only. Okay, cess is a form of tax. ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అయిన తర్వాత కూడా కొంచెం ఇవ్వాలి గవర్నమెంట్కి, అంతే. సర్చార్జ్ మీన్స్ ట్యాక్స్ మీద ట్యాక్స్. ఓకే, ఆల్రెడీ ట్యాక్స్ కట్టిన తర్వాత ఆ ట్యాక్స్లో ఎంత అమౌంట్ కడుతున్నారు, ఆ ట్యాక్స్లో ఇంకా కొంచెం పర్సంటేజ్ లివీ చేస్తుంది గవర్నమెంట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సర్చార్జ్. ఇంపోజ్ అడిషనల్లీ బై ద స్టేట్ ఆర్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఇంపార్టెంట్ హియర్ ఈజ్ సెస్ అంటే స్పెసిఫిక్ పర్పస్. సెస్ అంటే specific purpose. Do not forget. Whereas surcharge may not be for any specific purpose. Surcharge గవర్నమెంట్ ఒట్టిగా తీసుకుంటుంది మన దగ్గర నుంచి. గవర్నమెంట్ ఎక్కడ స్పెండ్ చేస్తుంది ఎవరికి తెలియదు, ఇట్స్ అప్ టు ద గవర్నమెంట్. Whereas surcharge, whereas cess అంటే గవర్నమెంట్ ఎడ్యుకేషన్ సెస్ అని మన మీద లివీ చేసింది, మన మీద ఇంపోజ్ చేసింది అనుకోండి. అంటే నేను నార్మల్ ట్యాక్స్ కట్టాలి, మళ్ళీ ఈ సెస్ కూడా కట్టాలి. గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే 0.5% ఎడ్యుకేషన్ సెస్ అని చెప్తుంది గవర్నమెంట్. గవర్నమెంట్ విల్ సే దాట్ 0.5% ఎడ్యుకేషన్ సెస్ అందరూ కట్టాలని చెప్తుంది గవర్నమెంట్. నాకు అర్థమైపోయింది. ఓకే సార్, ఐ గాట్ ఇట్. నా శాలరీ ఎంత? 10 lakhs. 10 lakhsలో గవర్నమెంట్కి ఎంత ఇవ్వాలి? 30%. ఇది ఎంత అవుతుంది? 3 lakhs. ఇది ఎంత అవుతుంది? 3 lakhs. ఓకే, సో 3 lakhs ఇవ్వాలి. సెస్ అంటే ఈ 3 lakhs కూడా కట్టాలి, ఈ 0.5% ఆన్ ది 10 lakhs కూడా కట్టాలి. ఓకే, ఆన్ ది 10 lakhs కూడా కట్టాలి. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ హియర్. ట్యాక్సేబుల్ ఇన్కమ్ 10 lakhs. సో ఆల్రెడీ ఈ 3 lakhs కట్టాలి, మళ్ళీ 10 lakhs నుంచి 0.5% ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రైట్ ఎక్సెస్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. ఇది నా లయబిలిటీ కదా, ఈ లయబిలిటీ అయిన తర్వాత ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఓవర్ అండ్ అబౌవ్ ది ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. ఓవర్ అండ్ అబౌవ్ ఆల్రెడీ కట్టిన తర్వాత, ఆల్రెడీ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఎంత ఉంది అది కట్టిన తర్వాత ఇంకా కొంచెం డబ్బులు కట్టాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సెస్. సర్చార్జ్ కూడా అంతే, కానీ సర్చార్జ్లో డిఫరెన్స్ ఏముందంటే ట్యాక్స్ మీద ట్యాక్స్ పడుతుంది. ట్యాక్స్ మీద ఆల్రెడీ ఇంత ట్యాక్స్ 30 lakhs ట్యాక్స్ కడితే 30 lakhs ట్యాక్స్ ఎప్పుడు కడతాను? నేను 1 crore శాలరీ ఉంటే 30 lakhs ట్యాక్స్ కడతాను. అంటే 1 crore సంపాదించిన వాళ్ళు ఫస్ట్ 30 lakhs కట్టండి. 30 lakhs కట్టిన తర్వాత ఆ 30 lakhs పైన ఒక 10% కట్టండి. అంటే ట్యాక్స్ మీద ఒక ట్యాక్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? సర్చార్జ్. అండ్ సెస్ ఈజ్ యూస్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పర్పస్. ఎడ్యుకేషన్ కోసం తీసుకున్నారు కదా, ఎడ్యుకేషన్ కోసం మీరు అది ఎక్స్పెండిచర్ చేయాలి, నాట్ ఫర్ ఎనీ అదర్ పర్పస్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సో సెసెస్ ఆర్ జనరలీ స్పెసిఫిక్. Surcharges are not specific. The money the government gets under the surcharges will be used for anything. Remember this point. Cess is not a permanent source. Very, very important. అంటే సెస్ అప్పుడప్పుడు పెడతారు, లైక్ స్వచ్ఛ భారత్ సెస్. మీరు వెళ్ళారేమో హోటల్స్కి, రెస్టారెంట్స్కి ఒక 3-4 years బ్యాక్. ఓకే, ఎప్పుడైనా మీరు తిన్నప్పుడు ఆల్రెడీ హోటల్లో తిన్న తర్వాత వాళ్ళు స్వచ్ఛ భారత్ సెస్ కూడా కలెక్ట్ చేసారు మన దగ్గర. దే హ్యావ్ కలెక్టెడ్ వాట్? స్వచ్ఛ భారత్ సెస్ ఫ్రమ్ అస్. ఓకే, 5 years కలెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు స్వచ్ఛ భారత్ సెస్. అంటే
మళ్ళీ 5 years తర్వాత October 2nd 2014లో స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ స్టార్ట్ అయింది. అక్టోబర్ 2014 తర్వాత 2019లో ఆ స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ అది కంప్లీట్ కూడా అయిపోయింది. సో ఆ సెస్ కూడా వెళ్ళిపోయింది, రైట్. సో సెస్ ఒక పర్పస్ కోసం కలెక్ట్ చేస్తారు. ఆ పర్పస్ అయిపోయిన తర్వాత అది డిస్మాంటిల్ చేసేస్తారు, మళ్ళీ అది ఉండదు. దట్స్ వై సెస్ ఈజ్ టెంపరీ, వెరాజ్ సర్చార్జ్ ఈజ్ పర్మనెంట్, యూజువల్లీ పర్మనెంట్. అది తీయరు, అది డెఫినెట్గా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా. ఓకే, cess could be levied on both direct and indirect taxes. We have to learn about it. Whereas surcharge could be levied only on individuals. Only on individuals. Remember this point. Okay. Means cess could be levied on any articles also. Any articles also. And cess could be directly relieved on a purpose. Services also. Direct, indirect cesses kuda untai. Then all the money of cess will go in the public account of India. All the money of surcharge will go in the Consolidated Fund of India. Very, very, very important difference here. Remember this point forever. Okay. All the cess will go into the Consolidated Fund, public accounts of India. All the surcharge will go into Consolidated Fund of India. Very, very important. Now let us see the examples of them. Chudandi, education cess or Swachh Bharat cess. ఫ్లడ్ కోసం కూడా కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, డిజాస్టర్స్ కోసం కూడా కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, క్లీనింగ్. వెరాజ్ సర్చార్జ్కి ఏం లేదు, ఎక్కువ సంపాదిస్తే ఇచ్చేయాలి, అందుకే ఇవన్నీ నాట్ అప్లికబుల్, ఒక పర్పస్ ఉండదు. ఓకే, అనదర్ వన్ ఈజ్ జిఎస్టీ. ఓకే, అండర్ జిఎస్టీ certain sin items they generally attract cess. ఇది నాట్ అప్లికబుల్, దీనికి ఇలాంటి ఫీచర్స్ ఉండవు. అంటే ఇంకొకటి ఏముందంటే ఎడ్యుకేషన్ సెస్లో అంటే పిల్లలకి స్కూల్స్ కట్టాలి, ఎవరు కట్టాలి అని గవర్నమెంట్ అలా అనుకున్న తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ సెస్ ఈ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఎందుకో కోవిడ్ వచ్చింది, పిల్లలది ఎడ్యుకేషన్ మొత్తం ఖరాబ్ అయిపోయింది, వాళ్ళకి ట్యూషన్స్ పెట్టాలి, వాళ్ళకి తొందరగా అన్నీ నేర్పించాలని గవర్నమెంట్ ఇంటెన్షన్ ఉందన్నమాట. సో గవర్నమెంట్ ఈ ఇయర్ నుంచి ఎడ్యుకేషన్ సెస్ మన మీద లివీ చేసింది. సో ఆల్రెడీ ట్యాక్స్ కట్టాలి, ట్యాక్స్ పైన ఇది కూడా కట్టాలి. Okay, tax apart from this tax, paina kaadu, apart from this tax, we have to also pay what? Cess. We have to also pay cess. In this case, okay. Then suppose education cess lo ka 100 crores government ki achinai. Next year lo government ఈ 100 crores expenditure చేయలేదు, 50 crores expenditure అయింది, 50 crores ఆ ఫండ్లోనే ఉండిపోయింది, ఆ ఎడ్యుకేషన్ సెస్ ఫండ్లోనే ఉండిపోయింది. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈ 50 crores వేరే దానికి వాడచ్చా? దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. ద ఆన్సర్ ఇస్ నో. యూ కెనాట్. ఓకే, సో ఇఫ్ ద సెస్ కలెక్టెడ్ ఇన్ ఎ పర్టిక్యులర్ ఇయర్ గోస్ అన్స్పెంట్, ఇట్ కెనాట్ బి అలోకేటెడ్ ఫర్ అదర్ పర్పస్. Remember this point. Whereas once paid, no other charge for the rest of year. ఒక్కసారి అది ఇయర్గా అంటే ట్యాక్స్ మనం ఇయర్గానే కడతాం కదా, ఒక్కసారి కట్టిన తర్వాత ట్యాక్స్ దట్ ఇస్ గాన్. ఓకే, ఇట్స్ గాన్, నథింగ్ విల్ బి దేర్. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ హియర్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డస్ నాట్ నీడ్ టు షేర్ ద సెస్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, జనరలీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కలెక్ట్ చేసిన ట్యాక్సెస్ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి కూడా షేర్ చేస్తారు. అంటే 100 crores వాళ్ళకి వస్తే వాళ్ళు ఫైనాన్స్ కమిషన్ రికమెండేషన్ ప్రకారం స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి 40%, 30% అలా షేర్ చేస్తారు. 100 crores to 30 or 40 crores అట్లా. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. మీన్స్ అవుట్ ఆఫ్ 100% ఆఫ్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన డబ్బుల్లో స్టేట్స్కి ఎంత ఇవ్వాలి ఇది ఫైనాన్స్ కమిషన్ డిసైడ్ చేస్తుంది. ఒకవేళ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెస్ కలెక్ట్ చేస్తే సెస్లో వచ్చిన డబ్బులు స్టేట్ గవర్నమెంట్కి షేర్ చెయ్యం. నాట్ ఈవెన్ ది సర్చార్జెస్. సర్చార్జ్లో కూడా వస్తున్నాయి డబ్బులు. వాట్ ఎవర్ ద మనీ దట్ దే గెట్ ఇన్ ద సర్చార్జెస్ ఆల్సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ విల్ నాట్ గివ్ ఈవెన్ 1 rupee ఆఫ్ దట్ టు ద స్టేట్ గవర్నమెంట్. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ సోల్లీ కంప్లీట్లీ రిటైన్డ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఓకే, నో షేరింగ్ విల్ బి దేర్, నో షేరింగ్. సెస్లో ఒక స్టాండర్డ్ రేట్ ఉంటుందండి, సెస్లో ఒక స్టాండర్డ్ రేట్ ఉంటుంది. ఓకే, మీన్స్ వాట్? సెస్లో ఒక స్టాండర్డ్ రేట్ ఉంటుంది అంటే ఏంటి?
0.5% స్వచ్ఛ భారత్ సెస్ అంటారు, అంటే 0.5% తీసుకుంటారు. ఎడ్యుకేషన్ సెస్ మీరు ఎంత సంపాదిస్తే కూడా 0.5%, నేను 10,000 సంపాదిస్తే కూడా 0.5%, అంబానీ 10 crores సంపాదిస్తే కూడా 0.10%, 5%, వాట్ ఎవర్, ఒకటే రేట్. వేరే సర్చార్జ్ అదా కాదు. 10 lakhs to 50 lakhs అర్న్ చేస్తే ఇంత, 50 lakhs to 1 crore అర్న్ చేస్తే ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ, 1 crore కంటే ఎక్కువ మీరు సంపాదిస్తే పర్ ఇయర్, అది వేరే. సర్చార్జ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ట్యాక్స్. ఎలా ఉంది? ప్రోగ్రెసివ్ సర్చార్జెస్ కూడా, ప్రోగ్రెసివ్ సర్చార్జ్ సిస్టమ్ ఉంది. సర్చార్జ్ సిస్టమ్ ఇస్ ఆల్సో వాట్? ప్రోగ్రెసివ్. ద మోర్ యూ అర్న్, ద సర్చార్జ్ విల్ ఆల్సో వ్యారీ. ద సర్చార్జ్ విల్ ఆల్సో వ్యారీ. 10 lakhs to 50 lakhs 12% ఉంటుంది, 50 lakhs to 1 crore 15% ఉంటుంది. దెన్ 1 crore కంటే ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నారంటే మళ్ళీ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ కట్టాలి, ప్లస్ సర్చార్జ్ విల్ బి 20%. సర్చార్జ్ విల్ బి 20%. సో ఇక్కడ వేరీ. ఓకే, ఇట్ విల్ వేరీ. రిమెంబర్ దిస్. ఇట్ విల్ వాట్? వేరీ. సర్చార్జ్ అన్చైన్ ఫర్ అది, దట్ ఈస్ ఎనీ హౌ వెరీ రైట్, బికాస్ గ్రూప్స్కి సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, కానీ ఇంకా వేరే గ్రూప్కి వేరేగా ఉంటుంది. ఓకే, 1 lakh to 50 lakh సర్చార్జ్ 12%, 50 lakh to 1 crore 15%. కానీ ఈ గ్రూప్కి మాత్రం సేమే కదా, అందుకే సర్చార్జ్ విల్ రిమైన్ అన్చేంజ్ ఫర్ some group, but it will differ with another group. It will differ with what? Another group. Remember this point. Let us see some types of cesses. One cess is what? Education. Okay, one cess is what? Education. So generally government collects education cess to improve the quality of education to the poor people. అంగన్వాడీలో చదువుతున్న వాళ్ళు, స్కూల్లో, గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుతున్న వాళ్ళు ఉంటారు కదా, అంటే యాజ్ ఎ ట్యాక్స్ పేయర్, యాజ్ ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ అర్నింగ్ మోర్, ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నాం కదా మనం, ఒక మినిమం మనకు ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది, ఒక సొసైటీ కూడా డెవలప్ అవ్వాలి. వీ షుడ్ హ్యావ్ దట్ పర్టికులర్ అప్రోచ్ వేర్ సొసైటీకి కూడా మనం మంచిగా చూసుకోవాలి. సో యాజ్ ఏ హ్యుమానిటేరియన్ గ్రౌండ్స్, యాజ్ ఆన్ ది హ్యుమానిటేరియన్ గ్రౌండ్స్, ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది సిటిజన్ ఆఫ్ కంట్రీ దట్ వీ షుడ్ హెల్ప్ ఈచ్ అదర్. We should help each other and makes also them also give them a window for development. వాళ్ళకు కూడా డెవలప్మెంట్ చేయడానికి మనం కొంచెం హెల్ప్ చేయాలి. ఓకే, అందుకే టు ఇంప్రూవ్ దేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, వాళ్ళకి కంప్యూటర్స్ అవన్నీ నేర్పించడానికి వాట్ ఎవర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, గవర్నమెంట్ జనరలీ కలెక్ట్ సమ్ సెస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎడ్యుకేషన్ సెస్. అండ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, ఎడ్యుకేషన్ సెస్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ కోసమే పని చేస్తుంది అది. ఓకే, ఇట్ వర్క్స్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ పర్పస్ ఓన్లీ. హెల్త్ సెస్ introduced by Arun Jaitley in the year 2018. So as I have told you that introduce కూడా చేస్తారు మళ్ళీ తీసేస్తారు, introduce కూడా చేస్తారు మళ్ళీ తీసేస్తారు. That's why we have read one important feature of cess already మనం చూసుకున్నాం. What is that feature? The cess is levied on temporary basis. Temporary objective అయిపోయిన తర్వాత cess కూడా dismantle చేసేస్తారు. Okay, understood. Then we are having here this Swach Bharat cess. Modi garu unnaru, introduced in the year 2015, 0.5%. That is what I was talking about. మనం మంచి హోటల్లో తింటున్నాం, రెస్టారెంట్లో తింటున్నాం, మొత్తం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే బయట పాడేస్తున్నారు, రైట్? సో దే ఆర్ నాట్ డిస్పోజింగ్ ఆఫ్ వెల్. సో గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే మీరు తింటున్నారు కాబట్టి మీరు కొంచెం హెల్ప్ చేయండి. ఓకే, సో దట్ మనీ విల్ బి యూటిలైజ్డ్ టు క్లీన్ అవర్ areas. This is called as Swach Bharat cess. So this is the Prime Minister Modi we are having here. Then Krishi Kalyan cess. This cess is aimed for the development of what? This cess is aimed for developing agriculture economy. Farmers ki develop cheyadaniki oka cess andi. Farmers ki develop cheyadaniki oka cess. Then infrastructure cess, introduced in the year 2016. ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ అయింది అది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో దిస్ సెస్ వాజ్ చార్జ్ ఆన్ ది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ వెహికల్స్. సో ఎవ్రీ యూనిట్ ఆఫ్ 2-wheeler ఆర్ 4-wheeler ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా, ఓకే, దాని మీద ఒక సెస్ పడుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెస్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సో ఇవన్నీ నేను క్యాల్కులేషన్ చూసేసిన, మీకు చూపించిన, అవన్నీ అయిపోయినాయండి. నౌ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ హియర్, టాక్సేషన్ ఇన్ యాన్షియంట్ ఇండియా. యాన్షియంట్ ఇండియాలో కూడా సో టాక్సేషన్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడే ఉందా అంటే మోడర్న్ టైమ్స్లోనే చూస్తున్నామా మనం, పాతకాలంలో లేదా?
ఓకే, ఐబీసీలో ఇంకా రిగ్వేదిక్ పీరియడ్లో మౌర్యంలో అప్పుడు లేదా? అలా ఏం లేదు. టాక్సేషన్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఓల్డ్ ఎమినెంట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఇమ్మెమోరియల్ కాన్సెప్ట్. మనకు ఎప్పటి నుంచి మెమొరీస్ ఉన్నాయి, అప్పటి నుంచి లిటరేచర్లో ట్యాక్సేషన్ గురించి రాసి ఉందండి. సో ట్యాక్సేషన్ ఈజ్ నాట్ ఎ న్యూ కాన్సెప్ట్, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఎగ్జిస్టింగ్ సిన్స్ సెంచరీస్ అండ్ మిలేనియమ్స్. ఓకే, ట్యాక్సేషన్ ఇన్ యాన్షియంట్ ఇండియా. కస్టమ్ డ్యూటీస్, ఒకప్పుడు కస్టమ్ డ్యూటీస్ అంటే ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ మీద. ఓకే, ఇవన్నీ చెప్పాలి కదా. సరే, ఇది అన్నీ చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ కస్టమ్ డ్యూటీస్. Custom duties are nothing but if you are exporting, export means Indian territory బయట, ఇండియన్ బౌండరీస్ బయట, ఇండియా బౌండరీ బయట మీరు ఏదైనా సెల్ చేస్తున్నారు, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్పోర్ట్ అంటారు. ఆర్ ఎల్స్ యాపిల్ ఐఫోన్ ఇండియాలో అమ్ముతున్నారు, యాపిల్ ఐఫోన్ ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతుందా? లేదా. రాయల్స్ రాయ్ ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతుందా? లేదు. ల్యాంబోర్గిని ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతుందా? లేదు. సో కానీ ఇక్కడ ఉన్నాయా లేదా? అవన్నీ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వెన్ వీ బై, వెన్ ఇండియన్స్ ఆర్ యూ కెన్ సే అండి, యూ కెన్ సే దట్ వెన్ రెసిడెంట్స్ ఇక్కడ రిసైడ్ అవుతున్న వాళ్ళు, ఇండియాలో ఉంటున్న వాళ్ళు బయట ప్రొడక్ట్స్ కొంటే, ఫారెన్ ప్రొడక్ట్స్ కొంటే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఇంపోర్ట్. దిస్ is called as import. But when Indians sell their products, when Indians sell their products to other country, then it is called as what? Export. Then it is called as export. Okay, so exported items and imported items, దాని మీద ఒక ట్యాక్స్ పడుతుంది, that is called as custom duty. That is called as what? Custom duty. ఓకే అండి, ఫైన్. సో ఒకప్పుడు కస్టమ్ డ్యూటీస్కి యాన్షియంట్ ఇండియాలో సుల్కా అన్నారు. ఓకే, అండ్ కస్టమ్ డ్యూటీ సుల్కా, అది ఎక్స్పోర్ట్ డ్యూటీ. అండ్ ఇంపోర్ట్ డ్యూటీకి ఏమన్నారు? ప్రవేశయ మీన్స్ ప్రవేశం అంటే కమ్మింగ్ ఇన్సైడ్, ప్రవేశయ. ఓకే, ఇంపోర్ట్. ఓకే, కస్టమ్ అంటే డ్యూటీ, ఇది ఎక్స్పోర్ట్. సుల్కా, Sulka duty, export duty is also called as Nishramya. Nishramya. Okay, octroi was also there. Gate tolls, like our tolls were there, no? The road, manam highway lo veltunappudu tolls vastayi kada. Okay, tolls duty at the time was called as Dwara Bahiri Kadaya. Dwara, opening, Dwar, door to other state, door to other area, door to other district. Okay, Dwara. Toll duties and gate duties are called as what? Dwara Bahiri Kadeya. Transaction tax, Vyaji. Transaction tax అంటే ట్రేడర్స్ మీద. నేను మీకు అమ్ముతున్నాను, మీరు నా దగ్గర నుంచి కొంటున్నారు, మధ్యలో లివి అయిన ట్యాక్స్కి ఏమంటారు? ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వ్యాజీ. Then Mana Vyaji, taxation tax for crown goods. Taxation tax for crown goods అంటే ప్యాలెస్లో ఉన్న ఐటమ్స్ మీద ఓకే డిస్కార్డ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి అమ్మడం స్టార్ట్ చేస్తారు కదా, దాని మీద పడిన ట్యాక్స్కి ఏమంటారంటే we call that taxes Mana Vyaji. Share on production, భాగా, నా భాగింత, అట్లా షేర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ భాగా. ఓకే, ఒకవేళ దట్ పర్టిక్యులర్ పార్ట్ ఆ భాగ్ 1/6 ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ షద్భాగా. షద్భాగా, షేర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి? ఐ హ్యావ్ గ్రోన్ 10 tons ఆఫ్ టొమాటోస్ గ్రో చేసిన, దానిలో హాఫ్ తీసుకుంటే భాగా, హాఫ్ 1/6 తీసుకుంటే షద్భాగా, 1/6 తీసుకుంటే షద్భాగా. ఓకే, ఫైన్. దెన్ ఒకవేళ ట్యాక్స్ ప్రొడక్షన్లో కాకుండా ట్యాక్స్ టేకెన్ ఫర్ క్యాష్, ట్యాక్స్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వాట్? క్యాష్. ఓకే, ఇప్పుడు ల్యాండ్ లార్డ్ ఏమంటాడంటే నాకు ఏం భాగం వద్దురా భయ్, నాకు హాఫ్ వద్దు, 1/6 వద్దు, ఏం వద్దు, నువ్వు అమ్మేస్తే అమ్ముకో, ఏదైనా చేసుకో, నాకు ఒక 30,000 పర్ మంత్ ఇచ్చేయాలి అంతే. ఓకే, పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్
cash is called as what? Kara. Is called as Kara. Taxes in kind, rice instead of cash, మనం రైస్ ఇస్తున్నాం ఎవరికైనా, మన ల్యాండ్ ఓనర్కి రైస్ ఇస్తున్నాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as what? ప్రతీకారా. Taxes in kind, including లేబర్ విస్టీ, లేబర్ మీద కూడా ఒక ట్యాక్స్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as what? విస్టీ. దెన్ సప్లై ఆఫ్ సోల్జర్స్, ఎవరైనా సోల్జర్స్ సప్లై చేస్తే కూడా దట్ ఈస్ కాల్డ్ as అయోధ్య. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as అయోధ్య. దెన్ కౌంటర్వైలింగ్ డ్యూటీస్ కూడా ఉన్నాయండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కౌంటర్వైలింగ్ డ్యూటీస్. సో కౌంటర్వైలింగ్ డ్యూటీస్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఇండియా ఉంది, చైనా ఇస్ దేర్. చైనా ఏం చేస్తుందంటే కంటిన్యూస్గా వాళ్ళ దగ్గర లైక్ 2000స్లో 2008, 9, 10లో చైనా ఫోన్స్ చాలా ఉన్నాయి. చైనా ఫోన్స్ వాజ్ లైక్ ఇన్ ద మార్కెట్ లైక్ ఎనీథింగ్. సో చైనా ఏం చేసిందంటే చాలా డంప్ చేసింది మొబైల్ ఫోన్స్ మన కంట్రీలో. దానివల్ల ఏమైందంటే మన కంట్రీస్లో మొబైల్ ఫోన్ డెవలప్మెంట్ అవ్వలేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను యాజ్ ఎ ఇండియన్ ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఏ మొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ, కానీ నేను స్టార్ట్ ఎట్లా చేయాలి? ఆల్రెడీ పెద్ద పెద్ద మొబైల్ ఫోన్స్ ఆల్రెడీ పిల్లల దగ్గర ఉన్నారు. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ హ్యావింగ్, రైట్? చైనా నుంచి అంత పెద్ద పెద్ద మొబైల్స్ వచ్చినప్పుడు నాది ఎందుకు కొంటారండి? మరి నా కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, నా టెక్నాలజీ అంతా నేను అంత పర్ఫెక్ట్గా చేయలేను. ఓకే, సో డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి చాలా హిట్ అవుతుంది అలాంటి ప్రొడక్ట్స్ ఇఫ్ దే ఫ్లరిష్, ఇఫ్ దే ఫ్లడ్ ఇన్ అవర్ మార్కెట్. సో ఏమవుతుందంటే ఆ ప్రొడక్ట్స్కి కొంచెం కాస్ట్లీగా చేపించడానికి గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే కొంచెం ఎక్కువ ట్యాక్స్ పెడుతుంది. దాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? కౌంటర్ వీల్. ఓకే, వీల్ అంటే ఒక స్టాపేజ్, ఒక ఆబ్స్టకల్ అనమాట. సో అవును, మీరు ఎక్కువ పంపిస్తున్నారు కదా మొబైల్స్, పంపించండి, మేము కూడా ట్యాక్స్ ఎక్కువ పెట్టి మీ మొబైల్స్ మా డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో అయిన మొబైల్స్ ఆ ప్రైసెస్ కొంచెం సేమ్గా ఉన్నట్టుగా చూసుకుంటామని, అట్లా అనమాట. ఓకే, that is called as countervailing duties, and I'll tell you again in detail when we actually discuss the budget. Countervailing duties is called as what? Vay dharna, very very important. Road cess ki emantaru? Vartani. Monopoly tax, like there is no other seller, only one seller is there. Monopoly tax ki emantaru? Pariga we will call monopoly tax. Royalty tax, McDonald's, KFC వాళ్ళు పే చేసిన ట్యాక్స్కి ఏమంటారు? ప్రక్రియ. ఓకే, వాట్ డు వి కాల్? ప్రక్రియ. ట్యాక్సెస్ పేడ్ ఇన్ కైండ్ బై విలేజెస్ ఏమంటారు మనం? పిండకార. విలేజ్ పిండ, ట్యాక్సెస్ కారా, పిండకార. ఒక్కొక్క విలేజ్ దగ్గర నుంచి డబ్బులు అడిగేవాళ్ళు అప్పుడు యాన్షియంట్ ఇండియాలో. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ పిండకార. ఆర్మీ మెయింటెనెన్స్ ట్యాక్స్ కూడా ఉంది. ఓకే, సో వి కాల్ ఇట్ యాజ్ సేనా భక్తం. అది భక్తం అంటే మీరు అట్లా అనుకోండి, భట్టాస్. ఓకే, బట్టా ఇస్తారు కదా పని చేసిన తర్వాత, సార్ నా బట్ట ఇవ్వండి సార్ అని అంటారు కదా. మనం ఈ హైదరాబాద్ నుంచి వేరే డిస్టిక్కి పోతే డ్రైవర్ అడుగుతాడు కదా, సార్ డైలీ భత్తా సార్ అంటే, ఆయనకి హైర్ చేయడం 6,000 7,000 వేరు, మరి డైలీ భట్టా అంటారు. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? అలా అనుకోండి మీరు. ఆర్మీ మెయింటెనెన్స్ ట్యాక్స్, సేనా భక్తం. సర్చార్జ్ ఆల్రెడీ మనం పెద్ద డిస్కషన్ చేసినాం దీని మీద. సర్చార్జ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పర్ స్వామ్. Surcharge is called as what? Per swarm. Okay, so I hope that you are understanding very well and you love the lecture. Please share to all of your friends and many of your known persons, and do subscribe to the Telugu One channel.